¿Perdona? Ah, se me olvidó preguntar. Escuché los anteriores hablando en español. Is there anyone? Los aquí presentes, of course, I can do the whole thing in English. Are you? Yeah, for sure. It's all the same for me. You don't speak Spanish, right? No, so it's evident that it will be in English. Yeah. We can start whenever you want. Ujú. Ya nos ha dado el visto bueno. Ha hecho así. Okay, so the first talk in this session will be by Jason Efraimidis, and he's going to talk about harmonic mappings and the Schwarzschild derivative. Many thanks. So should I start once again, or should I start? Yeah. Thank you very much for the presentation. Thank you to everyone for coming. Thanks to the organizers for this nice conference. It's a big pleasure for me to be here. I was in 2014 here, speaking about a completely different subject when I was doing my thesis in Universidad Autónoma de Madrid. So some parts, let's say the second half of the talk will be joint work with Rodrigo Hernandez and Maria Jose Martin, which I'm very happy to acknowledge. So on we go. Let me get comfortable with this one. I'm still a bit. So I like to start the talk by immediately giving the main object. This is the Svartian derivative. For a function analytic in some domain in the complex plane, such that it's locally univalent, which is equivalent to say that the first derivative does not vanish, we define the logarithmic derivative of f prime. It's also called the pre-Svartian derivative. And then we take, it's what's in the parentheses. And then we take the derivative of this minus 1/2 the square of this. And we get this differential operator of order 3. This is a very old object from the 19th century by works of Schwarz, Cayley, Kammer. They considered this hypergeometric equation and solutions and their analytic continuation. And this was a very important object back then. Schwarz used it also for his conformal mapping to polygonals with arcs of circles as sides, and many more uses since then in geometric function theory and quasi-conformal mappings. In these two subjects will be this talk, plus Teichmuller theory, real and complex dynamics, and differential equations in the complex plane. All of these have some relation with the Svartian derivative, and let's start with its most important property. If there's one property you need to know, is its Möbius invariance. It is the simplest differential operator that is invariant under Möbius transformations. And why simplest? Well, you can see that there are 3 free parameters in the Möbius transformation. You can divide and normalize so that this expression is, say, equal to 1. So the group of Möbius transformations has order 3. So you need 3 derivatives to kill 3 parameters. In other words, a differential operator of order 2 would not do the job, and of order 4 would be asking too much. So 3 is the simplest. Then again, more generally, nothing should be called a derivative if it doesn't satisfy some chain rule, and this is the chain rule. It acts sort of a quadratic differential. So you have this f prime squared over here. And then its nucleus is just the group of Möbius transformations. So it vanishes only for Möbius transformations. So these are the main properties of this operator. And let's start with the most classical theorems. We start in the unit disk, where Nehari shows that if
function is analytic and its Vargian derivative satisfies this growth condition, it's less than or equal to 2 over 1 minus modulo of z squared, then f is univalent. He proves this by some second order ordinary differential equation where the Svardian is the oscillation coefficient, and he applies some Sturm criterion theorem. So little oscillation means very sparse zeros and therefore somehow univalence. Okay, it's a very potent way of arguing, and it has had many generalizations. And the number 2 is sharp. Hille has shown that. Okay. Now there's one more thing that I would like to say. I'll write something for this theorem. Is that under the same hypothesis, Gering and Pomerenge showed that the image is a Jordan domain except for one case. Except for the case of the logarithm. Of course, all these concepts here are Möbius invariants, so Möbius conjugation of the logarithm. This is the only exception where under this hypothesis you don't have a Jordan domain, and of course the image of the logarithm is the infinite strip. So you see that at infinity the domain touches, the boundary touch each other, and you don't have a Jordan domain. So that's the extremal mapping. At the very end of the talk, I'll come back to this. So I'll leave it over there. What? Non-intersecting boundary. Okay, so that slit is not Jordan. Okay? Good. That's one basic theorem. And another, the next classical theorem, is by Alfors and Weyl. Again in the unit disk. If now the Svardian is bound by a little bit more, 2 over t, 2 times t, for some t strictly less than 1, is slightly smaller, then you have a quasi-conformal extension to the whole Riemann sphere. Of course, quasi-conformal means that infinitesimally circles are mapped to ellipses with uniformly bounded quotient of big axis over small axis. This is exactly the inequality that I have here. And the k of quasi-conformality of this extension is optimal. The extraordinary thing about this theorem is that it is explicit. And we're going to see this as well. We're going to see the formula that was used by Alfors and Weyl. So good. That's for the unit disk. Let's see how things go to more general domains. Well, first of all, I want to measure the growth of my Svardian. And to do that, I need for the domain to support the hyperbolic metric. So I need to ask for a hyperbolic domain, missing at least 3 points in the Riemann sphere. So in this type of domains, you can push forward with a universal covering map. The hyperbolic density, well, times dz is the metric in the unit disk, and you can push it forward to that domain. Okay, so having the hyperbolic density, we divide the Svardian by the square of the density and take supremum. That's the norm of the Svardian derivative on that domain. In the unit disk, that's exactly the number that is bounded by 2 for Nehari's theorem. Okay? So, good, we ask ourselves, in any given domain, do I have that if this is small, then f is univalent? Well, unfortunately, immediately, no. I can write down. The simplest example that I have is the slit disk. In this domain, I can perturb the identity so that I have 3 images over here. It's not univalent, and I have Svardian as small as I like. Okay, so this is a bad domain. I cannot have a univalence criterion on that slit disk. I can have it on the disk, but not on the slit disk. Well, immediate question, let's characterize. And here comes the big theorem. First of all, a definition.
Quasi-disk is the image of the unidisk under a quasi-conformal mapping of the whole Riemann sphere. The geometric understanding of these quasi-disks is that they don't have neither inner or outer cusps. So, and also their boundary are called quasi-circles. So the big theorem is by Alfors, telling us that on a quasi-disk there exists a constant such that if F has variance bounded by that constant, then F is univalent and admits also a quasi-conformal extension to the Riemann sphere. Actually, Alfors proves this, the quasi-conformal extension. The univalence is of course immediate, right? Quasi-conformal means homeomorphic in the whole Riemann sphere. Therefore, you're already univalent in the restricted domain. It took about 14 years to show that this class of domains is sharp. You cannot have a univalence criterion in any other domain, in any other simply connected domain. So let's see if we understand. The same intuition here applies to cusps. I cannot have a univalence criterion in this domain because I can find the perturbation of the identity close to the cusp and having small Schwarzian derivative. So that's a bad domain. But what about outer cusps? Why should there be a problem with outer cusps? Yes. So it's inner for the complement. But what if we see functions in the interior? Very good, close to that. It's the inversion. All hypotheses here and conclusions are Möbius invariant. So all things in these theorems can be turned inside out. So we don't like outer cusps because they become inner cusps. Okay. Good. That's all for simply connected domains for the moment. And what about if we have holes? Osgood proved that for domains with finite connectivity and such that each connected boundary component is either a point or a quasi-circle, for these types of domains, you can have a univalence criterion. And then Berdon and Gehring showed that this is sharp as well. Okay, so criteria of this type can only happen in these domains. And I think that's all for the moment. And that's my playground. I want to generalize all these into harmonic mappings. So let's see what are... Oh, no, sorry. First, let's see an overview in a table. So we've seen in the unit disk, Nehari and Alfors and Weyl. We've seen for simply connected domains, Alfors actually proved this for quasi-disks, and then this follows. For finitely connected domains, Osgood didn't do the same as Alfors, proved it first for the univalence and then used it for the quasi-conformal extension. That's sort of a different story. And then I haven't said anything about uniform domains, but these are domains with no restriction on the connectivity. They can be infinitely connected. But things like that are prohibited. So things like that would be a cusp in quotation marks. Okay, so something like this is prohibited in uniform domains. And in uniform domains, we have, again, a univalence criterion and a quasi-conformal extension theorem. Right. Now let's see all these for harmonic mappings. A mapping is harmonic if it simply satisfies the Laplace equation, meaning that real and imaginary parts are harmonic functions, and they do not necessarily satisfy the Cauchy-Riemann equations. Therefore, these are more general than analytic functions. A simple theorem of Levy's says that if it's locally univalent, then the Jacobian does not vanish. The inverse is simply the inverse mapping theorem. Then we define the dilatation of the mapping F as anti-analytic derivative bar over the analytic derivative. And we say that this is the F is sense-preserving if and only if this is less than 1. And for locally univalent functions, the Jacobian is positive. Okay.
And let me, without saying much more about harmonic mappings, let me go to the definition of the Schwarzian derivative for harmonic mappings, which was given by Hernandez and Martin very recently. And it goes as follows. Take the logarithm of the Jacobian and take the analytic derivative of it. That's your Schwarzian. And now do the same as in the analytic case. Analytic derivative minus 1/2 the square of this. So this is a bit more than just a play with formulas. It is justified by best Möbius approximation, but I will not go into details. And of course, it has also given many results in the recent years. So it's a quite good definition. It's a very good definition. And of course, needless to say that for analytic function, it reduces to the previous definition that we have seen. This is a generalization. Okay. So let's see the same table for harmonic mappings. In the unit disk, the same people that defined the Schwarzian derivative have proved a univalence criterion and the quasi-conformal extension theorem. Now, let's go to simply connected domains. And before I give you the answer, let's make a simple thought. Every analytic function is harmonic. Therefore, if you have a criterion for harmonic mappings, it should also be a criterion for analytic mappings. And therefore, the domain must be a quasi-disk. Okay? So we cannot expect a larger class of domains. But the question is, do we lose some? Can we have a criterion to all quasi-disks? And the answer is yes. For all quasi-disks, we can have a univalence criterion and a quasi-conformal extension theorem. For finitely connected domains, same question and same answer. So the class of domains is exactly the same. All boundary components are either points or quasi-circles. And then a bit further, quasi-conformal extension to these finitely connected domains and to uniform domains, the univalence. And the only thing that I've left is that little box over there, which I'll state as a problem a bit later. So now, let's see, we're going to see these two theorems for simply connected domains for quasi-disks. And I'll show you a sketch of the proof. I think we have enough time for just the ideas of the proof, no details whatsoever. So, Theorem 1, let D be a quasi-disk, then there exists a constant depending just on the domain, such that if f is harmonic in that domain with small Schwarzian derivative, then f is univalent, and, bonus, admits a homomorphic extension to the whole Riemann sphere. How to prove this? Well, f can be written as h plus g bar with h and g analytic. So this is a representation into an analytic, purely analytic part and purely anti-analytic. And we can do this, it's 2 lines, it's very simple, simply because the domain is simply connected. Now, the first step of the proof is to prove that if the Schwarzian of f is small, then the Schwarzian of its analytic part, h, is small. And this is the bulk of the article. I mean, there's several pages of technical details here in just this line. Actually, we prove that if this goes to 0, as f goes to 0, then as h goes to 0. So it can be as small as this c, constant c, dictates. So therefore, it can be smaller than the constant given by Alfors. All right, so h is univalent in the domain D. Okay? Now let's use the affine invariance, which says that the Schwarzian remains exactly the same. And now the analytic part of this affine transform, which is h sub a, h plus ag, is univalent for all values of the parameter a in the unit disk. Okay, just applying the previous step. Okay? Now, take the limit as this parameter goes to the boundary of the unit disk. Therefore, we have that is h sub a, meaning h plus ag, is univalent for all a in the unit circle. And from this,
it's just a small step to the univalence of F. That's what we're interested in, the mapping F. Recall that H plus a rotation of G is univalent for all rotations of G. We go by contradiction. Say that F is not injective. Therefore, there are 2 points in the domain D where F coincides. Rearrange this equality so that H is on the left-hand side and G bar is on the right-hand side. We've seen that H is univalent, so on the left-hand side, that's a non-zero number. So it has a well-defined argument. Multiply by e to the minus I theta. So that's a real number now. That's the modulus of this difference. So we multiply both sides, and since it's a real number, it's equal to its conjugate. Okay? Now use the first and third parts of this equality and rearrange so that everything with Z1 is on one side and Z2 is on the other side. You find that the function analytic now, H plus e to the 2I theta G, coincides at Z1 and Z2, a contradiction. Okay, that's simple for the finishing of the proof. Now for the homomorphic extension, maybe even faster. I mean, I don't want to go into details, but the same thing, the analytic part of the affine transformation has a quasi-conformal extension to the whole Riemann sphere by Alphons's theorem. So we define this by H sub alpha tilde, H sub A tilde. And we write down an extension, capital F, H plus G bar, where H is the extension of H sub 0, so the extension of H, and G, capital G, is the extension of H sub 1, that's H plus G, minus the extension of H sub 0. So H sub plus G minus H, that's G. Good, so this coincides with small f in the interior. And it takes a page of cases and some work to prove that this is actually a homomorphic extension of the initial mapping F. So that's the two theorems. Sorry, the first theorem of univalence and the bonus of homomorphic extension. Let me go now to the quasi-conformal extension, which again I'll show you just the idea for the proof. So again, on a quasi-disk, we are given a number from between 0 and 1. Then there exists a constant depending on the domain and on this number, such that if f is harmonic with small Schwarzschild and dilatation bounded by that number, then f admits a quasi-conformal extension to the Riemann sphere. I mean, this condition is for sure necessary. To have a quasi-conformal extension to the Riemann sphere, you have to start with something which is quasi-conformal in the interior. So the idea now is the following. I'll make a picture. This is our domain D, and we take a dilation of this, but just dilating the Riemann mapping of this, say D sub R. And so F sends this smaller domain, this is the big domain, and sends the smaller domain in some smaller domain here. Now both of these are quasi-disks, and therefore there exist quasi-conformal reflections, lambda, small lambda R and big lambda R, which mean that these are homomorphisms of the Riemann sphere, which are the identity on the boundary. It's the identity on the boundary, and interchange the inside with the outside. And they are quasi-conformal in the whole Riemann sphere. Well, there's a detail, it's anti-quasi-conformal, but that's just a detail. So now, having this, we take a point out here, take it inside, map it inside here, and take it outside again, and we have our extension F sub R. Good, now we would like to take limit as R goes to 1. And that would be perfectly easy, but there's only one problem. This capital F sub R is K quasi-conformal, but in principle that K depends on R, and in the limit it could go to infinity.
So we should prove that it's uniformly bounded, and that's what we do. We prove that K is independent of R by showing that the cross ratio of 4 points here is uniformly bounded by a constant, 4 points on the boundary here, by a constant that does not depend on small r. After that, we can safely take limit when r goes to 1. All right, that's the proof of that. And let's see the overview once again. And let me just comment that we have the same theorem for finitely connected domains, for quasi-conformal extension, and again, univalence in these two classes of domains. And let me leave that question mark as an open problem. If D is a uniform domain and small d is a number between 0 and 1, I ask if I can prove the same theorem. If there exists a constant with small, such that a harmonic mapping with small Schwarzschian and omega dilatation bounded by that d admits a quasi-conformal extension to the whole Riemann sphere. Yes, for d sufficiently small. So I cannot prove it for all d. I can prove the existence of some small d naught. Okay, so for small dilatations, I can do this. Okay. Now, we change subject. We go back to the unit disk and to analytic functions and to the Alfors-Weyl extension. We have seen that if f is analytic in the unit disk and satisfies that its Schwarzschian norm is less than 2 times t for some t less than 1, then f admits a quasi-conformal extension to the whole Riemann sphere. And I've told you that this extension is explicit. Well, here is the formula. First, Alfors and Weyl proved that it can be homomorphically extended up to the boundary. So, yes, you have f up to the boundary. And then for a point outside, you bring it inside with an reflection, and you apply this formula. This is the quasi-conformal extension. See here in this formula, I have the pre-Schwarzschian derivative defined here of f. Now, there are many explanations for understanding this formula. We'll see 3 out of the 4 that I know. But first, let me show you the proof very quickly, the idea of the proof. What they do is to compute the Beltrami coefficient of the extension outside of the disk. The Beltrami coefficient is almost as the dilatation. In module, in absolute value, it is the same as the dilatation that we've seen earlier, omega. Okay? So they compute this Beltrami coefficient, and it comes out that the Schwarzschian is very much related to this. So if you take module and supremum here, you'll see that this is the Schwarzschian norm, and this is a rotational term. So this norm is less than 2 times t. The 2 gets cancelled, and your Beltrami is less than t, strictly less than 1. You can also show that the analytic derivative of the extension does not vanish. And therefore, the Jacobian of the extension is bigger than or equal to this expression, which is strictly positive. So therefore, this is a local homeomorphism, okay, in the exterior of the unit disk, and therefore in the whole Riemann sphere. It's a local homeomorphism of the whole Riemann sphere. And to finish the proof comes a topological lemma. A local homomorphism in the whole Riemann sphere is actually a global homomorphism. The compactness of the Riemann sphere plays a role here, and this is proved by the monodromy theorem. Actually, Alfors, many years after his article with Weyl, comments upon this, that this is the reason why we like explicit quasi-conformal extensions, because it's a new way to proving univalence in the interior. You write down the formula you like. You make sure that it glues correctly at the boundary, and you show that the Beltrami is less than 1, bounded away from 1 at the exterior. Therefore, applying this topological lemma, you have a homeomorphism of the whole Riemann sphere, and therefore the function you started with is univalent. Okay. Right. Now, some understanding of the formula.
This is not going to be needed, but it's too nice to leave outside. I cannot not mention it. So a geometric interpretation. Say that you have your mapping taking the disk to some domain omega right over there, right? Then the extension, no, sorry, let me just be clear with this. I usually write Z for points outside, and I take the reflection to be zeta inside. The extension can be seen as follows. W, which is the value of f at that point zeta, plus 1 over the analytic derivative of the logarithm of the hyperbolic density of the target domain. Now, what can we get out of this? Well, see that the analytic derivative of something is 1/2 the gradient conjugate. So therefore, the inverse of this analytic derivative and the gradient have the same argument. So the gradient tells you in which direction you grow the fastest, and that's the way the reflection, the extension is sending you. If that's the fastest direction of the hyperbolic density, the extension takes you out in this direction. Okay? And there is even more. So at this point, f of zeta, if you consider some hyperbolic geodesic, let's say this one, then go to the point f of zeta and take the circle of curvature. Well, then it will pass from the other point, from the point of the extension. Do it with a different geodesic, it will again pass from the point of the extension. Needless to say that this happens always in this situation. Okay, this is the geodesic itself. Okay, and I forgot to put the orthogonal here. Good. Now, the thing that got me into this problem is the following. There is yet another understanding of the formula of Alfors and Weyl by best Möbius approximation. Let's see what is this. If f is an analytic point zeta, then there exists a unique Möbius transformation such that it agrees with f at that point up to second order. So at the value, first and second derivative. Remember that Möbius transformations had 3 free parameters. So determining these 3 conditions, giving these 3 conditions determines the Möbius transformation. Well, it's not too much work to actually write down this Möbius transformation. It's this. And now, the Alfors-Weyl extension can be given as follows. Once again, I have the point outside of the unidisk. With an inversion, I'm taking it inside. And now, close to this zeta, I do the approximation, the Möbius approximation. This Möbius mapping, capital M, it can be applied to the whole plane and sends the circle, the unit circle, to some circle, the point zeta to f of zeta, that's the first condition, and the point z, well, that's the definition, that's the extension. So symmetric points are mapped, symmetric points, zeta and z are mapped to symmetric points, f of zeta and f of z. And yes, the moment I saw that, I thought that I can do it for harmonic mappings because I know best Möbius approximation for harmonic mappings. First of all, harmonic Möbius transformations are the affine transformations of Möbius, analytic Möbius. Okay, so t plus alpha t bar for some alpha in the unit disk, so that orientation is still preserved here. Now, if f is a harmonic mapping at a point zeta, now we can have 4 conditions to determine our harmonic Möbius transformation, 3 for the
analytic t, and one more for the alpha. Okay? So the value, first and second analytic derivatives, and first anti-analytic derivative. Same thing would happen if I have chosen the second derivative to be the anti-analytic. Okay, I should write 4 conditions. Again, it's not much work to write down what exactly this is. And now an extension can be thought of as taking the point z inside, approximation at that point zeta by some harmonic Möbius transformation, which sends the circle to an ellipse, the point zeta to f of zeta, and symmetric points go to symmetric points. Okay, exactly in the same way. Now I'll turn the page and show you the theorem, in which, just to help you read it, this whole expression will be called capital F. So here I'll be having, sorry, I said F, capital phi. So F plus phi plus omega bar phi bar. And note that at the denominator I have the Prizvatian of the analytic part, H. Okay. So what I've said here is F plus phi plus omega bar phi bar. And this is the expression at the denominator having a tau here, which will take 2 values, either the Prizvatian of H or the Prizvatian of F. Now let's read from the top. If D is a small number between 0 and 1 and F a harmonic mapping, with dilatation being bounded by D, then if tau is any of the Prizvatian of H or of F, so the theorem has its 2 theorems, then there exists a constant for each case, such that if the Prizvatian is smaller than this, the extension is a quasi-conformal one to the whole Riemann sphere. I've told you about the case A of how to construct it. The case B is not that meaningful. It's just that we could do it, so why not? Okay, so we could put, instead of the Prizvatian of H here, Prizvatian of F. Okay, there's not much more meaning to it. The proof is easy, and I'll go through it in a moment, in a second. I mean, this is, you just dilate the initial mapping and prove that the Beltrami is bounded by D plus epsilon, which is still less than 1, where epsilon depends on the constant C, the bound for the Prizvatian. Okay? So after this, I mean, this line is the bulk of the calculations. These are a few pages of calculations. Then we apply the lemma, and we have a homomorphism of the whole Riemann sphere, and take after that the limit when R goes to 1. And that's the end of that proof as well. Finally, I haven't spoken at all about optimal constants because I don't have much to say. But that little that I have to say, let's see. It's traditionally called the inner radius of univalence for a domain D. It's the best constant such that a bound on the Prizvatian by this constant implies the univalence of an analytic function. Okay? The best is equivalent to the biggest, right? The biggest constant that can do that. In the unidisk, it's the number 2, as we have seen. And moreover, for simply connected domains, we have seen that it's positive if and only if D is a quasi-disk. Now, another theorem that we have, proved by Lehtinen, is that the disk is sort of extremal. This best constant is always less than or equal than 2, and it's 2 only for disks in the extended plane. Okay. We can define the harmonic inner radius now. The best constant, such that for harmonic mappings, the Prizvatian being small implies univalence. And clearly, since F is analytic implies harmonic, you have that if a constant works for harmonic mappings, then it also works for analytic. Yeah, just a moment's thought gives you that you have this inequality. The harmonic inner radius is always less than or equal to the analytic inner radius. And
in that little table that I showed you, the strongest theorem was that it's positive for all uniform domains. The harmonic inner radius is positive for all uniform domains. Right. Now we will extend Lechtinen's theorem. So for the harmonic inner radius, we do not know the value for the unit disk. We do not know this, what corresponds to this 2 over there. So what we prove is the following. The harmonic inner radius of any domain is less than or equal than the harmonic inner radius of the unit disk, which is less than or equal than 3/2. The domains considered just need to have some, to omit some open set. And of course, all quasi-disks do that. For the first part of the proof, first inequality, our way of proving this even generalizes Lechtinen's classical theorem. Lechtinen has this only for simply connected domains. So our method of proof, it works for analytic function as well. And for this inequality, for the 3/2, let me show you the following. It comes from the shearing the cardioid. Now the image of this function is this cardioid. There's a procedure for getting univalent harmonic mappings called shearing, which if you have a function analytic which is convex in one direction, here the horizontal one, then you can shear and get a harmonic mapping which is convex in the horizontal direction. So this procedure produces this triangle. So let me recap, giving you the difference h minus g and the dilatation omega, we get the mapping F. Okay, and that's the image of F. And the Svartian derivative of this F is exactly 3/2. Now, perturbing this power here, we can have a resulting harmonic mapping with Svartian 3/2 plus epsilon. And what happens is that this cusp is destroyed and the univalence is destroyed. Okay? So we can show that the harmonic inner radius for the disk cannot be bigger than 3/2 by this example. And even though we would like to show that it's 3/2, any positive lower bound would be very interesting. We are unable to prove anything, any positive lower bound. This is our main problem. And moreover, if this was 3/2, then look at this phenomenon. Remember the extremal mapping in the analytic case? Well, the univalence was lost after you had lost the property of Jordan. Okay, so boundaries touch each other and then you have overlap. This is a completely new way of losing the univalence. A cusp is destroyed. Okay, so if that 3/2 is proved, then we have a new phenomenon for harmonic mappings. And with this, I'll thank you very much for your attention. Okay, thank you very much. Is there any question or remark? Do you have any guess for a lower bound? I hope to prove that it's equal to 3/2. 0.001, if I could prove it, I would be very, very happy. But I cannot prove anything at the moment. No. No So the guess is 3/2. 3? Yes. As a lower bound. No, as equality. I mean, this is a number, and we're looking for its value. We conjecture that it's 3/2. Okay. Thank you. Any other question? Okay. Oh, sure. In the previous slides. Yes.
A result for? There was an open problem and you say for small d. Indeed, I see now. So when you say for small d, because you have Here, yeah, for small d, yes. and for any d you mean between 0 and 1 or No, I can prove, given a uniform domain, there exists a number d such that if omega is less than this d, then f admits a quasi-conformal extension. and you have an estimate for this d? No, I don't. It depends on the domain and the geometry of the domain. Okay. So therefore, there are ways to quantify things of the domain, but I haven't made the connection yet. So it's just existence. I don't know anything. Okay. You don't have a bound. You No. don't know if below. I'm on it. Thank you. Yeah. Okay. Any other question? Okay, thank you again. Thank you. ¿No? ¿Aló? Sí. Sí. Y esto te lo guardas donde quieras. Sí, yo ya lo tengo. Sí, sí, sí. Bueno, si quieres lo hago en euskera, no tengo problema. Bueno, pues la siguiente conferencia te la va a dar Andoni de Arriba, de ICEMAT, bueno, y de la Complutense también, que nos habla de álgebras de vértices y estructuras geométricas. Vale. Primero, antes de nada, gracias por invitarme a dar esta charla. Yo soy un exalumno o alumno todavía, según se vea, de la Complutense. No estudié aquí la carrera, pero vine aquí a hacer el máster. De hecho, Enrique fue el director del máster, no sé si lo sigue siendo, de matemáticas avanzadas. Y voy a hablar de... En aquel entonces hice un trabajo de fin de máster sobre álgebras de vértices y ahora en el doctorado he continuado haciendo ese trabajo con Luis Álvarez Consubli y Mario García Fernández y voy a presentar aquí pues, los resultados que tenemos acerca de
de estas cosas. Entonces, para empezar, voy a hacer algo que nunca suelo hacer, que es empezar con un ejemplo, motivando un poco esto. Entonces, voy a empezar introduciendo los ejemplos de álgebras de vértices en álgebras de Lie. Entonces, el primer ejemplo es el álgebra de Virasoro, que se puede ver como la extensión central mediante el álgebra de los campos vectoriales a través de un elemento central, de manera que tenemos este espacio vectorial con los conmutadores satisfaciendo estas relaciones. Y lo que hacemos normalmente es coger el álgebra envolvente universal, que es el álgebra asociativa y unitaria, vamos a decir, más general, que contiene todas las representaciones en este caso, el álgebra de Virasoro, y vamos a coger el cociente por este ideal para obtener la carga central, que es algo así como localizar. Entonces, para el resto de ejemplos, voy a usar un tipo concreto de álgebras de Lie, que son las álgebras de Lie cuadráticas, que tienen un significado geométrico, porque pueden entenderse como la abstracción de los algebroides de Courant, y los algebroides de Courant son los objetos con los que se trabaja en geometría generalizada. Y estos vienen de formalizar este tipo de estructuras. O sea, dada una variedad diferenciable, cojo el tangente más el cotangente, defino este corchete, el corchete de Dorfman en las secciones, también tengo este producto no degenerado y además tengo este mapa que es el ancla dado por la proyección canónica. Entonces, este tipo de estructuras se pueden formalizar para obtener algebroides de Courant y cuando localizo, cuando me voy al abstracto, cuando lo cojo sobre un punto, obtengo las álgebras de Lie cuadráticas. Entonces, ahora quiero asociar a este tipo de álgebras una álgebra de vértices. Y eso se conoce, es el proceso de afinización. Entonces, dada una álgebra de Lie cuadrática finito-dimensional, voy a coger el álgebra de los loops, que es esta, y la afinización de mi álgebra de Lie cuadrática es la extensión central de esta álgebra de loops mediante un elemento central que ahora lo denoto por K. Entonces tengo este espacio vectorial con estos conmutadores y una vez más aplico el proceso de coger el álgebra envolvente universal y localizar. Entonces, el primer resultado, debido a Sugawara, es que si tengo que mi álgebra de Lie es simple o conmutativa, entonces obtengo un embebimiento del álgebra universal de Virasoro en el álgebra afín universal. ¿Sí? No. Para nada. Vale. Entonces, ahora voy a dar el siguiente paso y voy a pasar a superespacios vectoriales, que son espacios Z2 graduados. De manera que tengo una descomposición de V en V0 y V1, que es el espacio de elementos pares y elementos impares. Introduzco, por tanto, una paridad para los elementos. Y lo primero es pasar a la versión super del álgebra de Virasoro, que es el álgebra de Negus-Barth, que es una superálgebra de Lie compleja, cuya parte par es el álgebra de Virasoro y cuya parte impar está generada por estos elementos G sub n, donde ahora voy a considerar n que vive en un medio más z para denotar que estos son impares, con estos conmutadores extra. Una vez más, cojo el álgebra asociativa universal, bla, 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 y localizo. Entonces, esta es una de las dos extensiones mínimas del álgebra de Virasoro a superálgebras de Lie, que tienen una supersimetría. Y es por ello que también en la versión de álgebras de vértices se la conoce como álgebra de vértices superconforme n igual a 1. Vale, entonces, ahora lo mismo con la afinización. Introduzco la superafinización. Para ello ahora voy a usar las indeterminadas grassmannianas, que son impares anticonmutativas, y cojo el álgebra de superloops. Y la superafinización es, por tanto, la extensión o la superextensión central de esta álgebra de superloops por un elemento central, es este espacio vectorial con estos conmutadores extra. Y una vez más, cojo el álgebra
universal y localizo en un nivel. Entonces tengo el siguiente teorema, que es la super extensión del álgebra del teorema de Sugawara, que es que ahora tengo un embebimiento del álgebra de Nebus-Barts universal en esta superálgebra, esta álgebra de universal con un cierto nivel. Vale. Entonces, el siguiente ejemplo, cuando tengo dos supersimetrías, ahora tengo una superálgebra de Lie compleja cuya parte par está generada por Virasoro y otros elementos que se denotan J sub n, mientras que la parte impar es, ahora he partido en dos, digamos, la parte impar de Nebus-Barts. Y tengo dos tipos de generadores, los G super, los G más y los G menos. Y tengo todos estos conmutadores y una vez más, en lo que se trabaja, escojo la envolvente universal y localizo. Entonces se tiene un resultado de Getzler que nos dice que si tengo un many triple, que quiere decir que esta álgebra de Lie la puedo escribir como suma directa de subálgebras lagrangianas, entonces tengo un embebimiento de la N2 en la superafinización. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, de alguna manera, es extender este resultado cuando se tienen otro tipo de condiciones que tienen significado geométrico, que es tener una solución para las clean spinor equations. Por tanto, el teorema que voy a intentar probaros o deciros cómo es que si tengo una álgebra de Lie cuadrática que satisface las clean spinor equations, entonces tengo este embebimiento, que de hecho voy a explicaros por qué generaliza de una manera el de Getzler. Y este resultado está aquí, en nuestro artículo que, con suerte, estará publicado en una revista en breve, y por ahora está en Archive. Y en este encontramos los primeros ejemplos de 0,2 mirror symmetry. Entonces, la 0,2 mirror symmetry, en una parte, está generada por este tipo de álgebras de vértices. Por eso nos interesan estos embedimientos. Entonces, ahora es cuando empieza realmente mi charla. Entonces, voy a empezar explicando el formalismo de álgebras de vértices supersimétricas. Después voy a pasar a las clean spinor equations. Luego os voy a presentar el teorema bien escrito y como ejemplo de aplicación, pues voy a aplicarlo para la variedad Iwasawa. Y si me queda algo de tiempo, pues explicaré un poco... Epa, esto se me ha pasado. Explicaré algunas aplicaciones geométricas sobre la 0,2 mirror y sobre la generalización a cualquier tipo de algebraídes de Courant, que es a través del chiral de rank complex. Entonces, empiezo contando esto de las álgebras de vértices. Las álgebras de vértices se introdujeron o fueron introducidas en 1986 por Richard Borchers para probar la que se llama Monstrous Munching Conjecture, que está en este artículo, que es una relación entre el grupo monstruo y las formas modulares, que es lo mismo que decir una relación entre el álgebra y el análisis. Y además, estas álgebras de vértices son cercanas también a en física a las conformal field theories. Entonces, como algunas referencias, la más clásica es esta, la de Vertex Algebras for Beginners. Lo de for Beginners es una broma de mal gusto, podemos decir, pero bueno, el libro es complicado, pero es bueno. Para mí es como mi Biblia, yo todo lo que hay ahí me lo creo. Y luego también os puedo recomendar mi trabajo de fin de máster, que ya hice hace 5 años. Ya han cambiado muchas cosas en mi cabeza desde entonces, pero bueno. Y luego para álgebras de vértices supersimétricas, la referencia principal podríamos decir que es esta, de Helvan y Katz. Entonces, la definición. Entonces, hay muchas maneras de introducir las álgebras de vértices y voy a hacerlo de una manera análoga a como os he presentado ahora los ejemplos. Entonces, en los ejemplos yo tenía una álgebra de Lie y construía, y luego me pasaba a la envolvente universal. Entonces, la versión conforme de las álgebras de Lie son las álgebras de Lie conformes, que en su versión SUSY, pongo aquí el nk igual a 1 porque me interesan las de supersimetría 1, es un módulo sobre CT que tiene un lambda corchete. Ahora los corchetes tienen que ir enganchados con una variable, con un parámetro par que preserva la paridad.
Luego, lo que le hace supersimétrico es esta derivación impar para el lambda corchete que satisface esta condición, y luego axiomas, como siempre. Este es el equivalente a la antisimetría, Jacobi, y ahora necesito algo que me diga cómo la T puede salir de este lambda corchete. Entonces, las álgebras de Lie conformes sin este SUSY se obtienen cuando omito todo lo que tiene que ver con la S. Pero me interesan las de este tipo, las supersimétricas. Entonces, en el siguiente paso, ahora la conformidad en la T y en la S. Entonces, para pasar a las álgebras de vértices, ahora tengo que meter un producto y una unidad. Entonces, tengo una álgebra de Lie conforme supersimétrica con un producto que en este caso se llama producto normal ordenado, para el cual esta S también tiene que ser una derivación impar, y tengo un elemento característico, el vacuum, que va a ser mi identidad para este producto. Y luego más axiomas, que vendrían a ser aquí está, pues como no es casi conmutativo, es casi asociativo, y luego aquí que el lambda corchete es casi Leibniz para el producto normal ordenado. Entonces, lo mismo, una álgebra de vértices la tengo sin la SUSY cuando me olvido de todo lo que tiene la S. Entonces, la manera de dar los ejemplos es yo doy el álgebra de Lie conforme, como si fuera a dar el álgebra de Lie, y cojo la momento universal, pero en la versión de álgebras de vértices, o en este caso de SUSY álgebras de vértices. Entonces, esto se puede hacer mediante esta propiedad universal, que es que para cualquier morfismo de álgebras de Lie conformes de mi álgebra de Lie conforme, la puedo extender haciendo este diagrama conmutativo. Y entonces ahora voy a contaros los ejemplos que he presentado antes, pero con este formalismo. Entonces, los primeros, los ejemplos no SUSY, Virasoro, que Virasoro es el álgebra de vértices que está generada como álgebra de Lie conforme de esta manera, con un elemento par L, y luego la carga central con este lambda corchete de L consigo mismo. Luego la afinización se construye a partir del álgebra de Lie cuadrática, de manera que dado un nivel, lo puedo generar libremente por la propia álgebra de Lie, y el álgebra de Lie conforme subyacente viene dada así, y los lambda corchetes son estos. Entonces ahora los ejemplos SUSY con los que voy a trabajar. Primero la de Nebel-Schwarz, la de n igual a 1, está generada por un vector par, el L, y un vector impar, el G. Por tanto, esta es la álgebra de Lie conforme subyacente, con estos dos extra lambda corchetes. Y la superafinización ahora está generada por G más G, los elementos de G cambiados de paridad. Por tanto, ahora voy a trabajar con una super álgebra de Lie, donde estoy trabajando con los mismos elementos, pero a veces son pares y otras veces son impares. Esto es para denotar, por tanto, que estoy cambiando la paridad del espacio. Por tanto, ahora tengo esta álgebra de Lie SUSY conforme con estos lambda corchetes extra. Y también os he puesto aquí cómo viene dada la S en estos casos, que viene unívocamente determinada. En el caso de Nebel-Schwarz, la imagen de G tiene que ser 2L, y en la superafinización, la imagen de los cambiados de paridad me devuelve los sin cambiar de paridad. Y ahora el último ejemplo, la n igual a 2, está generada por estos dos elementos impares, el de Virasoro, me faltaría aquí también poner, no, porque he puesto la carga central, el de Virasoro y el J, y luego los G más menos. Por tanto, es esta álgebra de Lie superconforme, esta álgebra de Lie conforme supersimétrica, con esta, donde la supersimetría, el endomorfismo S, pues viene determinado por dar estas imágenes, y tengo todos estos lambda corchetes que hay que calcular. Entonces, vuelvo a repetir que lo que quiero demostrar o lo que quiero construir es un embebimiento de este tipo, del álgebra de vértices universal asociada
a la n igual a 2 en la superafinización, sabiendo que tengo una solución para los espinores, para las clean spinor equations en las álgebras de Lie cuadráticas. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ahora ya voy a cambiar a lo geométrico un poco. Entonces, las clean spinor equations en las álgebras de Lie cuadráticas reales se definen como esta tupla donde tengo una descomposición de mi álgebra de Lie en un V+ y su ortogonal, la divergencia, que es un elemento de V+, y un spinor no nulo que satisface estas dos ecuaciones, la ecuación del gravitino y la ecuación del dilatino. La ecuación del gravitino viene de tener una cierta conexión, que está por ahí escondida, y la otra viene de tener operadores de Dirac. Vale, entonces estas también tienen un significado geométrico, que por ejemplo se puede explicar así: cuando tengo un grupo de Lie compacto de dimensión par que admite estructuras hermíticas left invariantes y compatibles con la métrica, entonces tengo que una solución a las Twisted Calabi-Yau equations, que son estas de aquí. Aquí θ omega es la forma de Lie. Induce una solución de las ecuaciones de las clean spinor equations en el espacio de secciones left invariantes. Ahora aquí he twisteado el corchete por esta tres forma, que es una álgebra de Lie cuadrática que con el corchete y el producto inducido. Entonces, cuando la cohomología de esta forma de Lie es 0, obtengo las Keller-Calabi-Yau condition, y nos interesa trabajar o nos interesa obtener soluciones no Keller, porque en nuestro artículo lo que hemos conseguido es encontrar las primeras soluciones, o sea, los primeros ejemplos de 0,2 mirror symmetry en el caso no Keller. Pues para eso tengo que tener que K sea no simplemente conexo. Entonces, ahora, la gracia también de trabajar con las clean spinor equations sobre una álgebra de Lie es que puedo obtener condiciones geométricas, condiciones totalmente algebraicas, y para ello tengo que suponer que la dimensión de V+ es par, fijando una orientación. Entonces, aquí dar un spinor puro es lo mismo que dar una estructura casi compleja J en V+ que sea compatible con mi restricción de la métrica y la orientación. Fijo una base en mi complexificado de V+, y puedo construir una base isótropa de esta manera, y así obtengo este resultado que me dice que las clean spinor equations son equivalentes a tener estas dos condiciones, que se llaman F-term y D-term. La primera me está diciendo que el V+, 1, 0 es una subálgebra, y lo mismo con el otro, el V+, 0, 1, cogiendo barras. Y esta segunda ecuación me dice que la divergencia está relacionada con este elemento del álgebra de Lie, pues mediante una fórmula. Y este elemento, por ejemplo, en principio no podría ser un elemento del álgebra de Lie complexificada, pero gracias a esta igualdad ya sé que está en V+ complexificado. Vale. Entonces paso al ejemplo de la variedad de Iwasawa. Entonces, esta se construye a partir del grupo de Lie de Heisenberg, que tiene como álgebra de Lie asociada real la generada por estos 6 vectores, donde la base la puedo deducir de estas condiciones, y considero esta estructura casi compleja integrable, que es esta de aquí. Vale, entonces, a partir de tener una solución para el sistema de Halley-Strominger, me puedo construir, tomando las secciones left invariantes, me puedo construir una solución me puedo construir una métrica generalizada V+, que tiene esta pinta para divergencia 0, en este álgebra de Lie cuadrática, que tiene un cierto corchete y una cierta métrica que no voy a escribir porque son muy largas. Entonces, se prueba que efectivamente esto me da una solución para las ecuaciones de los espinores de Killing. Vale, entonces ya con todo esto estoy preparado para presentaros el resultado. Entonces, dada una álgebra de Lie cuadrática compleja, finito dimensional, me defino este V+, que va a ser
que está dado por la suma de dos subespacios no degenerados isótropos, y fijo V menos como el dual. Considero entonces una base isótropa y ahora fijo un elemento impar y puedo definir que va a ser la divergencia, y puedo definir este elemento I más D a partir de esto que sería como aplicarle la estructura casi compleja, donde estoy usando las proyecciones para denotar donde vive cada elemento. Vale, entonces cojo la superafinización de mi álgebra de Lie compleja y de nivel distinto de 0, y puedo definir estos dos vectores J a partir de los productos normales ordenados, las S y todo esto, J y G. Este G va a ser el G más el G menos. Y habiendo definido esto, por cómo venía dada la n igual a 2, ya sé cuáles van a ser los otros dos vectores que me faltan. Bueno, el otro vector que me falta, el L, y de aquí puedo deducir cuánto valen, de hecho, G más y G menos. Entonces, tengo el teorema que, sabiendo que esta tupla satisface las Clean Spinor Equation para la dimensión de V más par y siendo E holomorfa en este contexto significa que esta E preserva la descomposición de L y L barra mediante el corchete, y entonces induzco un embebimiento del álgebra de la n igual a 2 en la superafinización con esta carga central. Entonces, como he dicho, este resultado generaliza el de Getzler, porque si supongo que V más es una subálgebra, lo cual no es cierto que suceda siempre, entonces recupero un menin triple. Vale. Entonces vuelvo al ejemplo de Iwasawa. Entonces se demuestra que la variedad de Iwasawa, el V más complexificado es una subálgebra si solo si uno de los parámetros que la definen, la m, es 0. Por tanto, nuestra construcción es aplicable para todo esto, pero la de Getzler no. Y tenemos aplicando esta construcción, que para la familia que me he construido de soluciones de los Clean Spinor Equation, induzco embebimientos de la n igual a 2 en la superafinización con carga central igual a 9. Y todo esto también podría aplicarlo para otro tipo de variedades. Por ejemplo, podría aplicarlo para superficies de Hopf homogéneas y podría construir embebimientos de este tipo. Entonces, la gracia de aplicar esto para Hopf es que podemos construir los ejemplos de 0,2 mirror symmetry, que por ahora solo lo sabemos hacer para Hopf. No sabemos cómo aplicarlo para más ejemplos ni siquiera homogéneos. Y luego la idea siguiente sería pues, intentar generalizar esto a cualquier algebroide de Courant. Para los algebroides de Courant puedo construir un haz de álgebras de vértices supersimétricas que coincide cuando este algebroide de Courant está sobre un punto con la superafinización de nivel 2, que es el chiral de rank complex. Y entonces la idea más general, que es en lo que estamos ahora trabajando, es construir un embebimiento de este tipo para algebroides de Courant, sabiendo que se tiene una solución para las clean spinors en algebroides de Courant. Entonces, ya termino haciendo un anuncio, ya que el otro día también aprovecharon otras para hacer propaganda, pues yo hago lo mismo. Entonces, este jueves vamos a empezar en el ICEMAT a una serie de seminarios informales sobre este artículo, en los que explicaremos pues, lo que hemos hecho, que empezarán el jueves a las 10:15 aproximadamente. Entonces termino ya. Gracias. Eskerrik asko. Pues muchas gracias. Bueno, para no ser yo menos, antes de pasar a las preguntas, voy a hacer otro anuncio yo también. Y es que la conferencia que no se pudo dar ayer a las 4, pues se dará ahora a última hora, a las 6:15. Bueno, y dicho esto, si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, yo te quería preguntar, casi personal, como al principio has mencionado S θ por
por ahí que lo has llamado grasmaniana. Como te acordarás perfectamente del curso de geometría algebraica, y como hay algunos aquí que testificarán, yo soy un enamorado de las grasmanianas. No usas las grasmanianas explícitamente, ¿no? Sino solo No, lo que has dicho. solo de las indeterminadas grasmanianas que sé que se llaman así. No sé cuánta relación tienen con... No, por lo que has dicho, no sé si has metido tensores antisimétricos o algo así, al final es lo mismo. Ujú. Pero vamos, que explícitamente no lo usas, ¿no? No. Sí, ahora que menciona Enrique lo de las grasmanianas, como estabas al principio que trabajabas con, me parece que era con el álgebra de lazos, el loop álgebra en el álgebra de Lie, ¿no? Ujú. Que, bueno, no sé si por ahí también te salen estas que llaman las grasmanianas afines, pues ahí a lo mejor tendrías que considerar el grupo donde consideras los lazos y luego los cocientas por los... O sea, tienes el g de t más menos 1 y luego cocientas solo por el g de t. O si en vez de hacerlo con polinomios lo haces con series de Laurent y series de potencias. No sé si eso te sale por ahí o tiene alguna relación o algo. Vente el jueves. Vale. Vale. Puede que veas alguna relación. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿Algún anuncio? ¿Algún anuncio más? Bueno, pues entonces, muchas gracias de nuevo.
No sé cómo ves. No, no, pero ¿cómo se ve desde fuera? No, sí, ahora sí se me escucha. Y esto va por el lado izquierdo. Me lo pongo aquí atrás, ¿no? Sí, te lo pones atrás y te puedes echar ya todo el cable. Vale. Ah, sí. Así lo ha llevado este Jorge. Tachi. Y el mandito este. ¿Y el láser? El láser ¿El es punto rojo? Oh, yeah. Nice. Uy, esto se mueve mucho. Bueno, pues continuamos con la sesión de tarde. Ahora el siguiente conferenciante es Joel Castillo, que ha hecho el TFM aquí en la Complutense, aunque ya ha sido secuestrado no sabemos por cuánto tiempo por el BECAM en el País Vasco. Sí, Y, tengo pensado nos va a hacer la... contar ¿Cuántas rectas tiene una hipersuficiencia quíntica? Sí, tengo pensado hacer la charla en inglés, ¿vale? Espero que estéis cómodos con ello. Para lo que pueda servir. So, okay, I'm going to start the talk. So, yeah, I'm going to talk about the 2,875 lines within a general quintic hypersurface of P4. So, this is a really beautiful problem of intersection theory, which just serves as a really beautiful insight into some tools of the intersection theory, such as the Chow ring and things like that. So, we are going to go through some of them to solve some problems. So the talk is divided basically in three parts. The part of a motivation of the Chow ring and hopefully a nice definition of the Chow ring with the help of the Vessel Theorem. We are going to state a sketch for a proof of the Vessel Theorem, and in that path we will make a definition for the Chow ring. In the second chapter, we will discover Schubert calculus, which is basically the calculus over the Chow ring of a Grassmannian. That sounds really difficult, but we are going to solve the problem, a problem which will help us understand some ideas of how Schubert calculus works. We are going to start to study the problem of how to compute the number of lines that go through 4 given lines in general position in the 3 space. And in the third chapter, we are going to talk about fiber bundles and shared classes, and it will be in the third chapter where we are going to compute the 2,875 lines. Although it's also the chapter when we all will get lost because it's the part when I will go through all over the concepts with not much explanation. So don't worry if you don't get around the details, because the good part about the third chapter is that we are going to be able to make computations with no understanding of the theoretical details. So let's start with the chapter 1. So as you may all know, the Vessel theorem says that if you take 2 projective curves that are asked to be transversal, which simply means the natural thing that if you have this curve and this curve, you may say this is transversality. So this is transversal curves of degrees d and e. So Vessel theorem says that the number of points in the intersection of both curves is d by e points. So basically the idea behind this theorem, if you look at the hypothesis, we can see 2 main ideas. The first being that to understand how many points are there in the intersection of both curves, we don't really need that much information. We don't really need the whole curve. We only need the degree of the curve. So maybe we can get rid of the most part of the information about the curve and just get the part that we need. And the second part is that we are really making a translation between the intersection and the product. So that's the important second part of the talk, of the chapter. So yeah. So vamos a ver. Pues es que no sé cómo ponérmelo. A ver.
Bueno. Bueno, si no. Sí, no, si va a ponérmelo así, pero si no. Bueno, vale. Sí. Voy a poner. ¿Así? ¿Eh? Sí, básicamente. A ver. No, mira, sí estaba bien, pero sabiendo que no se va a mover de ahí. Bueno, vale. Okay. So, I will continue. So let's talk about the first part, how to get rid of all that information that we don't mind. For that, we are going to work not in the set of projective curves, but we are going to construct simply the abelian free group, index it over the projective curves. It's just taking a group that is made up by elements like 2 times a parabola plus 3 times a line plus 5 times a plane, whatever that means. Okay, so it's a formal construction. So here we are going to construct something that will help us get rid of that information. So just for you to know that I'm going to identify the elements of the subvarieties and union of subvarieties with like if I were going to take a set of endpoints, I would understand that the set of the union of the endpoints is just the sum of the endpoints. Okay, I'm going to work with those two concepts interchangeably. Okay, so let's take this example to illustrate what will be the idea behind the first idea of the. We are going to introduce in this group an equivalence relation. Okay, so if you take this example, for example, we are going to represent this curve. So, for example, we could introduce a deformation of this curve, just multiplying, for example, this summand by t, by a parameter t, and moving t. For example, we can move t to 0, and we could say that all of these kinds of deformations are going to be in the same equivalence class, which means that two algebraic curves that are a deformation of each other in this manner are going to be rationally equivalent. Okay. So, for example, in this example, we see that a curve of degree 5 is going to be equivalent to 5 lines. Okay, so that's an important part. In this sense, it's going to be equivalent. So, how to formalize this? We are going to. Here, I'm obviously working with the real affine plane, but we have to think of the complex projective plane because there is where the things work. So basically we are going to take the plane and make a product with the projective line. And up there in the product, we are going to take a variety. For example, in this case, the variety is this surface, and the cross sections of the surface as the different elements of the equivalence class. So that's the idea behind rational equivalence. Okay, so if we have two curves that can be expressed as cross sections of the same variety up there in the product, those are going to be equivalent. So if we introduce this equivalent relation in the group of cycles, we get what we call the Chow group. Okay, so for example, what can we say about, for example, the Chow group of the projective space? We can say that if you take 2 points in the projective space, they are going to be rationally equivalent. So, for example, then they are going to be in the same equivalence class. So, for example, we can say that the class of the sum of 2 points, this is a cycle, this is the class of the cycle. The class of the sum of 2 points is just 2 times the class of a point. And I'm going to call it the class of a point because there's going to be an equivalence class that contains exactly all the points of the projective space because they all are rationally equivalent. So, what can we say about curves of the projective plane? Well, we can prove that given a projective curve of degree d, the class of the curve is exactly d lines, d times the class of a line. This is why this happens. So this can be done in every curve of any degree in the projective plane. So to understand the second part that I said, we want to make this translation between intersection and product. So we have to understand what transversality is. So
for those of you who already know, it's just the general notion, but I'm going to explain it for those of you who don't. If you take two projective varieties, in general two varieties, but two projective varieties, we are going to say that a point in the intersection, that both varieties are transversal in a point of the intersection if both tangent spaces sum up the ambient space. So in this case, for example, we have that in the origin and all of these points. In this case, the tangent space sum up the ambient space, or better said, the tangent space to the ambient space. Okay. In this case too, because we have a plane and a line that they are transversal. Not in this case. For example, you would say that this is transversality, but this is not, because the tangent planes the tangent spaces don't sum up the complete ambient space. And this is another example of transversality. So with these ideas, we can talk about the general Vessel theorem. That is true, that if you take in the projective space, you take two varieties of degree D and E that are transversal in each of the points of the intersection, and of complementary dimensions, so the intersections are going to be points, not lines or curves or surfaces. Then the number of points in the intersection is going to be exactly the product of the degrees again. So we could try and like introduce by force this definition in the Chow group and say that if we could introduce a product in the Chow group such that the class of the intersection of two transversal varieties is exactly the product of the classes. And in the case if we are taking the Chow ring of a smooth projective variety, that's true. There is a product that agrees with that idea, and there's only one. So yeah, in a smooth projective variety, we can define a Chow ring in which we have this property. So now we have a proof of the Vessel theorem, because if you take two curves of degree 5 and 3, you can deform them because we are working really with the equivalence classes, not with the curves itself. And yep, because we have a curve of degree 5 and 3, we can change them by 5 lines and 3 lines, and that explains why the number of points of intersection is going to be 15. So yeah, now we have a proof of the Vessel theorem, a sketch of the proof. So what's the Chow ring? The Chow group with the intersection product. Okay. So that's the theory of the Chow ring in the case of the projective space. And we are going to apply that theory to the case of a general type a more general type of variety called the Grassmannian. And to understand that theory, we are going to try and answer the question of how many lines go through 4 lines given in general position. So they are in general position, so they are not expected to be coplanar or coincident. They are expected to be different and in a general position, as if they were taken in a random way. So the classical way to solve that problem is really beautiful, because if in the the complex projective space, 3 space, you take 3 lines in general position, there's only one quadric surface that contains the 3 of them. So we have a quadric surface, a non-degenerated quadric surface that contains the 3 of them. And each line of the ruling of this quadric surface is going to intersect all of the 3 of them. So now you take the 4th line, because we took 4 lines in general position. As the 4th line is in general position 2, it is expected to intersect the quadric in exactly 2 points. So those 2 points of intersection, choose among all the lines of the ruling, choose among all the lines of the ruling only the 2 lines that intersect this line here and the other 3. So we have 1 line and the other line that's behind. So basically that is the classical solution to the problem, and that's why the answer is 2. But we are going to solve it with Schubert calculus.
because this is a nice problem to pose in those terms. So to do it first, I have to call the set of lines of P3 that go through L, of a line through a line L. I'm going to call it omega LP3. That's an example of what we are going to call a supervariety. Okay. So we could pose this question in this way: how many elements are there in the intersection of those four sets? Because yeah, this is the set of lines that go through L. So this intersection is the set of lines that go through the four of them at the same time. So to solve the problem, we have to define what a Grassmannian is. A Grassmannian, I remember that the name Grassmannian just frightened me a lot, but it's really a straightforward concept, because it's just the family. The Grassmannian Kn is just the family of K-spaces of Pn. For example, we all know that the projective space is just the family of lines of a vector space. Well, instead of taking the family of lines, we are going, for example, to take the family of planes or the family of three space. That's a Grassmannian in general. Okay. In fact, we are going to work with the set of lines of the projective three space. So we need three ideas, three results about the Grassmannian. The first is that any 2 points of the Grassmannian, as in the case of the projective space, any 2 points of the Grassmannian are going to be rationally equivalent. Okay, so the points of the Grassmannian in our case are going to be lines, because we are going to work with the Grassmannian of lines of P3. So any 2 lines, any 2 elements of the Grassmannian are going to be rationally equivalent. So I'm going to talk about the class of a line, because in the same fashion as before. The second point is that these omega LP3 are subvarieties of the Grassmannian. Not only are they subsets, they are subvarieties. And the class doesn't depend of the line you take. So omega L1P3 is the same class as omega L2P3. Okay. And the third idea is that if you take the 2 lines, two different lines, then these supervarieties are going to be transversal. But the strength of this theorem is not that when you get two different lines, those 2 are going to be transversal. The true strength of this theorem is that if you take those 2 to not be in a general position, for example, coplanar, they are going to be transversal too. So that's important. So let's go to what we were saying before. As they are transversal in the case of different lines, then the class of these of the intersection of these 4 sets is just the product of the 4 classes. And as the class doesn't depend on the line, we can take this to be omega LP3 to the 4th. Just that. So we can pose the same question in still a different way. How many lines does the class 4th power of omega LP3 represent? So we expect an answer as omega LP3 to the 4th is 2 times the class of a line. That's the answer to our question. So that's the answer we expect. So we are looking for the answer. And how are we going to do that? We are going to use the main idea of supercalculus. We are first going to compute the square, and then we are going to take the square of that. Okay. The main idea of the supercalculus is that if you take the square, or which is the same, omega L1P3 by omega L2P3 for L1 and L2, 2 different lines, we could change L1 and L2 by 2 different coplanar lines. And why is that the main idea of supercalculus? Because this simplifies the computations a lot, because just the product of the 2 classes as M1 and M2 are different is just the class of the intersection of those two sets. And what's the set of lines that go through 2 coplanar lines? If you have 2 coplanar lines, the set of lines that go through 2 coplanar lines is the set of lines that go through the point of intersection, plus the lines that are inside the plane. Remember, we are in the projective case, so every line inside the plane is going to intersect every other line inside the plane. So
lines through the point of intersection plus lines within the plane. Lines through that's denoted omega pp3 and omega l pi. Don't worry about that, but that's the notation. So finally, using the binomial identity, we get this. This represents the line through two different points. So that's just only one line. This represents the line that goes through a point and are inside a plane. But the plane and the point are in general position. And the expected position for a general point and plane taking are that the point is not inside the plane. So that gives zero lines. And this is the lines contained within the intersection of two planes. So that's only one line. So that's the solution to a problem. L plus L, 2L. That's the solution to the problem. So basically what we did was taking 4 lines. We reduced to a simpler case, which is the case of coplanar lines. And then we take first the line that goes through both intersection points, and then we take the planes generated by both pairs of lines and take the line that goes through both planes. So that's the solution to our problem. And because this situation is rationally equivalent to the general situation, we can say that this is the general solution. So in general, supercalculus is stated in the next way. We take a flag, which is simply a chain of vector or projective subspaces, a chain of how do you say it? A strict chain of subspaces. In this case, k plus 1 subspaces, for us to define that a k space, so a space of dimension k, satisfies the Schubert condition if intersect the ith elements of the sequence with dimension I or greater. So that's a really cryptic condition, but really it serves. It is used to generalize this idea of these conditions, like the set of lines that are inside a plane and cut a point inside the plane, or the set of lines that go through a point, or the set of lines that go through a line, the set of lines that intersect a plane. Those ideas in general are Schubert conditions. So a Schubert variety is the subvariety of the k spaces satisfying a Schubert condition for a given flag. So if you take another interesting theorem then is that the class doesn't depend on the flag itself. It only depends in the dimensions of the elements of the class, or of the flag. So that's what we call a Schubert class. So in Schubert calculus we have these 5 tools that you use that lets you use Schubert calculus as arithmetics in the Chove ring of the Grassmannian. You end up doing just arithmetics. So the most important theorem is Pieris formula. This is the generalization of this idea. The set of lines that go through a coplanar line, through 2 coplanar lines, is the lines that go through the point and the lines within the plane. The Pieris formula is the generalization of this. So, and the degree is the function that let us take just the coefficient and forget about the rest, because it says that the rest goes to 1. Okay, that's just an idea of intersection theory. So basically, the same question can be posed in arithmetic terms. How many lines go through 4 lines of P3 in general position? Well, we have to compute the degree of omega 1,3 to the 4th. So we use Pieris formula, binomial identity, Pieris formula, we get 2L, apply the degree, 2 by the degree of a line, 2. So in general, doing Schubert calculus is this. Okay. So we are going to solve the great question: how many lines are there in a general quintic hypersurface of P4? This is the highlight of the talk, but it's also the most difficult part, and I will go just through it because we are going to use to state the problem in the same terms. The number of lines within a general quintic hypersurface is just computing the number of points of a subvariety in a Grassmannian. And
to get that number of points, we could just take the class of that subvariety in the Chow ring and compute what the class is. We are going to realize that this class is exactly a Chern class. Chern classes are really cryptic objects of mathematics, especially in algebraic geometry, so don't worry about them. The funny part is that they are so easy to compute in this case. And they have some properties that let us like compute this number just by hand. Okay? So with the help of the splitting principle, we are going to get the 2875. So the first part is asking if the set of lines within a quintic hypersurface is going to be a finite set of lines. Yeah, in general, if you take a general hypersurface of degree D, the subvariety of lines within it is going to be a zero-dimensional unreduced subvariety of the Grassmannian. Okay, reduce means that if you take the class of the subvariety and the class says that there should be 2,875 points, there are going to be 2,875 points. There are not going to be points with multiplicity or something like that. Okay. So, first step, universal subbundle. For those of you who worked with fiber bundles, this is so easy to define because we are going to attach to each point of the Grassmannian, which is a line, the dual of that line. Okay. So, and for those of you who didn't study fiber bundles, a fiber bundle is just an attachment of a vector space to every point of a variety with some kind of trivial structure locally. Okay, so in my master's final thesis, even I didn't prove that this is a fiber bundle. So I mean, you can work with this without realizing it's a fiber bundle. You only have to be really sure of what's the definition in each fiber, in each point. And in each point, we are going to associate to the point the dual of the line in the first case. This is the dual of the universal subbundle. This is S star. And we could associate to each point a set of linear forms. And we could associate to each point a space of 5 forms, of degree 5. That doesn't make any difference, but the notation is way more terrifying. But it's only that. We are only taking in the point L, we are going to take the space of the forms of degree 5 over L. So we can state now a problem in a different manner, because if you take a general quintic hypersurface, it has an equation of degree 5, so it's a 5 form, a form of degree 5, and we can define what we call in the world of fibrous bundles a section, which is a function that associates to each point of the variety an element of its fiber. In this case, it's the restriction of the 5 form to the line. So a line is contained within the hypersurface if and only if the restriction of the equation to the line vanishes, goes to 0. So basically, a line is contained within the hypersurface if and only if the section vanishes in that point of the Grassmannian. So that's a really good way to put it, because it happens that the zero loci of sections of fiber bundles are some really good types of Chow classes, which are called Chern classes. Chern classes in general are those kinds of Chow classes. Okay. They are the Chow classes associated to zero loci and of things, and okay, so it's a really general definition, but we are going to arrange those Chern classes in a polynomial, and those polynomials behave in a really good way, because if we assume that the fiber bundles, any identity that you can work out when you assume that the fiber bundles splits as a direct sum of linear bundles, which is the simplest case, then that identity is going to be true in general for other types of fiber bundles.
So using that, it's only computing, because now S star has rank 2, so let's suppose it splits in 2 fiber bundles, because they have rank 1 each of them. And then the Chern polynomial splits like this. We make the multiplication and we get that expression. But with other tools, we can see that this polynomial, this Chern polynomial, has this expression. Those are super classes. So we have these identities. Omega 24 is alpha plus beta. Okay, we are going to use it to use this here. We made this decomposition. This just you don't have to understand why this happens. This just happens. So the Chern polynomial of this is just this. You don't have to understand why. Just happens. You make the multiplication with Python, and you get an expression of the last element that is the one that you want. That is exactly this expression. That expression is going to contain alpha plus beta and alpha by beta, and you use the identities we saw before. So you just substitute and you have this. So now we only have to make super calculus here. This represents one line, this represents one line, and this represents 2 lines. So 1450 plus 225 plus 2 times 600, you get 2875. So that's the line within a general quintic hypersurface of P4. So that's all. Thank you. Thank you. Is there any question or preguntas? Thanks for the great talk. Si quieres podemos hacer las preguntas en español si quieres. No, don't worry. Okay. So these Chern classes live in the Chow ring, right? But for example, complex manifolds, so imagine they're over C and everything's smooth and all. Usually Chern classes are defined as elements of the cohomology ring, right? Cohomology classes. So my question is, what's the relationship between the Chow ring and the cohomology ring in a smooth thing? I have not studied the concrete. I mean, I have not seen a proof of the theorem that says that they should be those 2 rings should be the same or something like that. But only to if it helps, all the theory that I've explained of Schubert calculus really happens on the cohomology ring, but I just talk about it in the Chow ring. So I don't understand the exact details, but I think they are the same or something like that. I think they are the same, but in algebraic geometry they are defined in a really different way, like zero locus of sections. That's just an adaptation of the definition, because they are defined as coefficients of a polynomial of things. So I don't know if that answers the question, but Maybe I can answer. For Grassmannians, they are exactly the same, and for general varieties, what you have to do is still quotient by algebraic equivalence. Then you get something inside the cohomology ring. Maybe this has to do with the Yeah. Any other question? Y si me lo permite, te voy a hacer la pregunta en español. sí. Que por lo que yo había escuchado alguna vez, creo que el cálculo de Schubert se hacía mucho antes de definir el anillo de Chow y todo esto, ¿verdad? Y como que se hacía como Claro. formalmente, ¿no? Una cosa así. Claro, es que realmente, o sea, y tampoco me extraña, porque realmente como que el cálculo de Schubert, o sea, el uso que yo le he dado al Chow de ring ha sido, al Chow de ring,
al anillo de Chou ha sido realmente bueno, esto me lleva pasando todo el día, ¿eh? El uso que yo le he dado al anillo de Chou ha sido como para conseguir como un marco en el que decir que todos los casos que yo me estoy imaginando son muy generales, pero que puedo deformar a casos que siguen siendo suficientemente generales. O sea, pero realmente, claro, o sea, siempre que tú pongas el apellido de que las cosas que estás haciendo son generales y qué es lo que representan tus objetos, es que es puramente, o sea, es puramente clásico, por así decirlo, todo esto. No hace falta subirse a grupos raros ni. No, o sea. Bueno, y no sé si sabrías a lo mejor decirme qué parte exactamente es, porque como que veo dos maneras de la que a lo mejor se podría hacer informalmente. Una en la que, como tú has comentado, te reduces a casos más sencillos y ahí computas la solución, Ujú. o haciendo aritmética pura. No sé cuál de las dos partes es la que se hace informalmente. No. O sea, la parte que yo he dicho de aritmética, si te das cuenta, cuando yo estaba hablando de coger el cuadrado de omega 1, 3, Sí. ponía omega 1, 3 al cuadrado es omega 0,2 más omega 1, 2. Es que literalmente eso lo que dice es las rectas que pasan por dos coplanares son la que pasa por aquí más las que están contenidas en el plano. O sea, las clases de Schubert representan esa idea. Sí. O sea, que realmente esos teoremas te permiten hacer esa aritmética sin pensar en su interpretación geométrica, que es lo que yo empecé haciendo. Y luego fue Arrondo el que me dijo, bueno, pero si multiplicas el conjunto de las rectas que pasan por no sé dónde, por el conjunto de las rectas, y claro, es como, ¿cómo? Pero porque realmente tienen su interpretación geométrica, ¿no? Pero las dos realmente vienen a ser iguales. Claro. La parte es como, era una forma de decir que no hace falta, en el caso general, ponerse a pensar de la intuición geométrica porque tenemos unos teoremas que nos permiten hacerlo pues, haciendo sumas y mirando índices. No hace falta ni entender qué significa. Aritmética. Gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tienen de especial estas dimensiones? Que sea una quíntica en P4. Sí, me No, encanta, me encanta esa pregunta. O sea, el tema es que a mí me gustó mucho el número cuando lo vi. O sea, esto es de un libro que se llama 3264 y todo eso. ¿Sabes? Es que va de un problema es un libro que va un poco de resolver problemas de geometría numerativa, ¿no? Y el tema es que la geometría numerativa se resuelve con herramientas muy fuertes de teoría de intersección y todo eso, pero luego a la hora de ponerte a computarlo a mano, hay pocos ejemplos que realmente como que, por ejemplo, concretamente en este caso, si te computas, esto que yo he hecho se puede repetir tal cual en cualquier em, hipersuperficie de grado D en Pn, siempre que 2n más 3 sea igual a D. Por ejemplo, si aquí metes 4, perdona, 2n menos 3. Si aquí metes 4 te sale 5, por eso he cogido una hipersuperficie quíntica de P4. Pero si metes aquí 3, por ejemplo, 2 por 3, 6 menos 3, 3, te salen las cúbicas de P3. Y de hecho, así es como se resuelve el problema de las 27 rectas contenidas dentro de una superficie cúbica. Lo que pasa es que yo cogí el de 2875, pues yo qué sé. Pero cuando pones n igual a 5, precisamente por las descomposiciones esas que he puesto al final, eso ya se vuelve muy largo. Y el tema es que usar las identidades esas de alfa más beta y alfa por beta, cuando tienes una ecuación muy larga, es un rollazo. Seguro que con Sage se puede programar algo ahí, chachi, pero se pone muy largo. Entonces hacerlo a mano ya es un rollo. Entonces este es como el mayor caso que puedes hacer, solo hay dos, pues este es el mayor que puedes hacer a mano sin morirte en el intento. Entonces es por eso que es este ejemplo concreto. También porque me parece muy cínico coger un ejemplo tan específico. Entonces es también un poco por eso. ¿Una pregunta más? Bueno, pues gracias de nuevo. Gracias.
Sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues el último conferenciante de la tarde es Alejandro Quintero, que es de la Universidad Carlos III de Madrid, y el título de su charla, bueno, para no equivocarme la traducción lo digo directamente en inglés, luego ya tú traduces como te parezca. One-dimensional Crane Laplacian Self-George Operator and Crane Legend Orthogonal Polynomials. Bueno, pues cuando quieras. Vale, muchas gracias. Bueno, la charla es el operador Crane laplaciano unidimensional y autoadjunto y pues sucesiones de polinomios ortogonales Crane-Legendre. Este trabajo es bajo la supervisión del Dr. Lance Littlejohn de Baylor University. Y bueno, la charla va a estar dividida en 5 partes, como pueden ver a la derecha. Primeramente voy a hablar del operador Crane laplaciano. Después voy a hablar de la definición y resultados del espacio definido por izquierda, el primer espacio definido por izquierda. Después voy a hablar de los polinomios ortogonales de Sauer-Legendre como un recordatorio y después voy a hablar de los polinomios ortogonales Crane-Legendre, definición, principales resultados y los problemas abiertos como consecuencia de toda esta teoría. Bueno, primeramente comenzamos hablando del operador Crane-Laplaciano unidimensional y la configuración general estamos trabajando en el espacio L2 en un intervalo AB y como resultado de esta ecuación diferencial de segundo orden, donde la constante kappa es mayor que cero, se tienen una cantidad no contable de operadores autoadjuntos generados por esta ecuación. En particular, uno de estos operadores es el conocido como Crane laplaciano, cuya definición es el operador, la ecuación diferencial evaluada en la función bajo el dominio que ven en pantalla, que son las funciones cuya función, tanto la derivada como la función, es absolutamente continua. La segunda derivada es de L2 en AB y además tenemos la función cumple las condiciones de frontera, que la traducción es la derivada en los extremos es igual a fb menos fa partido a menos b. Ahora, ¿qué es la principal consecuencia de este operador de Crane y de dónde sale el operador de Crane? El operador de Crane lo podemos encontrar en un artículo de Crane en 1947 que define este operador como el menor operador no negativo autoadjunto, que es una extensión de este operador en L2. ¿Qué significa esto? Pues que de todos los operadores no negativos
K siempre va a ser la cota inferior de estos operadores no negativos, extensión de L2. Además, como consecuencia de esta teoría, se tiene que este operador está acotado por debajo por la identidad, que se traduce como el producto escalar en L2 es más de F por el operador evaluado en F es mayor que pues, la identidad multiplicado por capa. Ahora, toda esta teoría del operador de Crane está completamente estudiada e incluso se han estudiado perturbaciones del operador y no es lo principal de lo que voy a hablar hoy. Lo que voy a hablar es una consecuencia del operador de Crane y es principalmente una consecuencia de esta acotación por debajo del operador K, que se puede encontrar en un artículo de Little John y Welsman a principios de los 2000, donde como consecuencia de esta acotación por debajo se puede definir un continuo de espacios de Hilbert que se van a llamar los espacios de Hilbert definidos por izquierda R para R mayor que 0. Ahora, se tiene un continuo de estos espacios, o sea, R mayor que 0 puede ser cualquier número real mayor que 0. Y el principal resultado es que H sub R en AB, en el intervalo, que lo vamos a definir como el dominio del operador K a la R partido 2, junto a la forma lineal FG, que está definida también de esta forma, pues es un espacio de Hilbert, que se va a llamar el espacio de résimo definido por izquierda. Ahora, en particular, si se toma R igual a 1, ¿y por qué tomamos R igual a 1? Pues se ha probado que para los enteros podemos encontrar exactamente expresiones explícitas, tanto del dominio como del producto interno. Aún se está trabajando para R no entero. Pero si tomamos en particular R igual a 1, es lo que se llama el primer espacio definido por izquierda, tenemos que H1 es en particular el dominio de forma del operador, que sería el dominio donde el menor dominio donde el operador puede ser definido autoadjunto, y el producto escalar que se obtiene pues es K a la 1 partido 2F por K a la 1 partido 2G en L2. Ahora, si se toma la forma del operador K, en particular se pueden encontrar expresiones explícitas también de este espacio. El espacio H1 serían las funciones absolutamente continuas en AB y cuya derivada es L2. En este caso ya no es necesaria la condición de frontera y se encuentra este producto escalar. Ahora, este producto escalar es una novedad para nosotros, dado que tenemos una parte que sería el espacio escalar en el espacio de Sobolev a primer orden, pero tenemos también este término discreto con un símbolo negativo. Por tanto, a pesar de que por la teoría de espacios definidos por izquierda tenemos el resultado de que esto es en efecto un espacio de Hilbert, este símbolo negativo pues nos cae duda si esto es un producto escalar en efecto. Y pues lo probamos de que es un producto escalar por otras vías. Básicamente que lo único que necesitamos en cuanto al producto escalar es que sea definido positivo, que es una consecuencia directa de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, y además que el espacio es completo. Ya esta prueba es un poco más complicada y lo que necesitamos son estimadores de los términos de frontera para funciones L2 que se pueden encontrar en la referencia que ven en pantalla. Ahora, ¿cuál sería? Queremos estudiar polinomios ortogonales en este espacio, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál sería el rol de los polinomios en este espacio? Bueno, el principal rol de los polinomios en este espacio y el por qué queremos estudiar una base ortogonal es porque son densos y sería una buena aproximación a funciones en este espacio. Este resultado también lo probamos. Los polinomios en efecto son densos y es una consecuencia directa de aproximaciones simultáneas con polinomios de Bernstein.
que son densos en el espacio sobre el primero. Así que este resultado también ha sido probado. Ahora, querría hablarles un poco sobre los polinomios de Sobolev-Legendre. Estos son resultados clásicos. Los polinomios de Sobolev-Legendre se pueden encontrar en un artículo de Altamer en 1962. Y el producto escalar, en este caso el intervalo sería -1, 1, pues es el que ven en pantalla, muy similar al que nosotros obtuvimos. Las principales diferencias son precisamente, primero el parámetro lambda, para Altamer él lo pone en la derivada, nosotros lo tenemos en la función, en la integral de la función, y además el término discreto. Ahora, la similitud es muy grande, por tanto, la forma de trabajar con los polinomios ortogonales, pues, también va a ser similar. Pueden encontrar también resultados de los polinomios de Sobolev-Legendre que han sido completamente estudiados en artículos de Chafsky y mucho mejor en un artículo de Marcellan y Xu, que es un artículo más reciente. En particular, ellos probaron varias propiedades de estos polinomios, incluso probaron propiedades asintóticas, pero la principal que probaron y que les quería mencionar es que los ceros de los polinomios, resultado clásico de cero, los polinomios son reales, son simples y están en intervalo -1, 1, abierto. Muy bien, ahora, polinomios de Krein-Legendre. Estos polinomios, por supuesto, los vamos a definir como esto también es resultado clásico, una técnica clásica. Reducimos el intervalo a -1, 1 y utilizamos ideas similares a las que utilizó Chafsky. Y para ello necesitamos, primeramente, la familia de polinomios ortogonales de Legendre, los clásicos en L2 -1, 1, con la normalización de que el polinomio en 1 va a ser exactamente 1. A partir de ahí definimos los polinomios Sn, que serían Pn menos Pn menos 2. Entonces, como vamos con una recurrencia de 2 en 2, necesitamos dos inicios, que sería S01, S1x. Y a partir de aquí definimos de manera recursiva los que a la larga serán los polinomios de Krein-Legendre y los definimos de manera también recurrente. Estos polinomios serán parámetro a n multiplicado por el polinomio anteriormente definido Sn más el polinomio Kn de grado, o sea, el polinomio K de grado n menos 2. Esto es para n que pertenece a los naturales unidos 0 y nuestro inicio igual será K menos 2 y K menos 1, 0. Ahora, estos parámetros a n van a estar libres en la primera definición, pero como queremos que los polinomios sean ortogonales, pues hacemos que los parámetros a n cumplan esta condición, que el producto escalar en el espacio, en el primer espacio definido por izquierda, de ANCN más KN menos 2 por SN menos 2, pues sea 0. Como consecuencia directa de la definición y antes de probar la ortogonalidad, tenemos pues un resultado que es similar a los polinomios de Legendre y a los polinomios de Sobolev-Legendre, pues los Kn también van a ser o polinomios pares o polinomios impares en dependencia del grado. Y esto también lo usamos en la prueba, que es el siguiente teorema que les presento. La familia de polinomios de Krein-Legendre, pues son los polinomios K, forman una base ortogonal completa del espacio de Hilbert H1 con el producto escalar anteriormente descrito. Además, esta familia va a ser única bajo la normalización Kn en 1 igual a 1 para todos los polinomios. La prueba consistiría de tres partes. Primeramente, la ortogonalidad viene de las propiedades de los polinomios Sn, dado que la derivada de los polinomios Sn va a ser un polinomio de Legendre de grado n-1. Eso lo usamos y junto con eso utilizamos la condición impuesta sobre los parámetros Sn
con esto obtenemos la ortogonalidad del polinomio Kn con todos los anteriores. A consiguiente tenemos la completitud, que viene directamente de lo que ya probamos. Probamos que los polinomios son densos, por tanto tenemos que la base es completa. Y la unicidad es un resultado también clásico de polinomios ortogonales, dado que estamos fijando n-1 condiciones en un sistema lineal de n ecuaciones, porque tenemos n coeficientes, y además fijamos la normalización, lo cual completa y tenemos un sistema condicionado, determinado. Como principal consecuencia de este teorema, pues tenemos varias propiedades. Primeramente, la norma de los polinomios. Probamos la ortogonalidad, pues además tenemos la norma de los polinomios, que es distinto de cero, y pues depende de estos coeficientes a(n). Estos coeficientes a(n) en particular son la base de la definición de estos polinomios. Por tanto, queremos estudiar propiedades de estos coeficientes a(n), y la más interesante, o una de las más interesantes que encontramos, pues es una fórmula de recurrencia para estos coeficientes que va a depender del parámetro kappa, y con inicio a 0 y a 1 igual 1, pues para n mayor o igual que 2 tenemos la recurrencia que ven en pantalla, que sería una recurrencia a 3 términos, algo muy similar a los polinomios ortogonales, que cumplen recurrencias a 3 términos. El principal resultado que tenemos hasta el momento, pues precisamente es la localización de los ceros. Logramos probar que a pesar de tener un término discreto, que este término discreto es la primera vez que se encuentra, o sea, con anterioridad los términos discretos que se han encontrado en polinomios ortogonales, pues son masas de Dirac, ya sea dentro del intervalo o en los extremos o fuera, pero son básicamente masas de Dirac. El término discreto en particular con que nosotros estamos trabajando no es una masa de Dirac, o sea, es un resultado nuevo, y a pesar de esto logramos probar que los ceros son simples, reales y están dentro del intervalo. Además, dado que el producto escalar con que estamos trabajando es muy similar al producto de sobre, pues que quisimos también ver pues si esto de verdad es un resultado nuevo, y en efecto lo es. Pues dado que a pesar que los polinomios que encontramos de grado par son exactamente igual a los polinomios de sobre de Legendre, por supuesto con la correcta selección de los parámetros, en este caso el parámetro lambda y el parámetro kappa, pues se tendrían que acoplar, los polinomios serían iguales. No obstante, los polinomios de grado impar son diferentes. Entonces, fue para estos que la prueba de los ceros reales simples y en el intervalo de menos 1, 1, pues fue más complicada. A partir de aquí, pues quisimos pueden ver varios de los polinomios. Hasta el grado 3, los polinomios no son muy diferentes a los polinomios de sobre Legendre. Es hasta el grado 4 y 5 que empieza a aparecer el parámetro kappa. Y como resultados numéricos, y que es uno de los trabajos futuros y que se ve a partir de la imagen que ven en pantalla, pues deberíamos tener una propiedad de entrelazamiento de los ceros. Aún estamos trabajando en esta propiedad y es precisamente uno de los trabajos futuros que tenemos, que es relaciones de recurrencia para estos polinomios. Queremos trabajar en los ceros de los polinomios y queremos trabajar además en la asintótica de estos ceros. Por demás, y es algo que no hablé al principio, además del espacio para R igual 1, tendríamos el espacio para R igual 2, 3, 4, cuyas fórmulas, cuyos dominios y productos escalares tenemos completamente computados, y pues es algo en lo que estamos trabajando y es nuestro objetivo a largo término, pues
es estudiar los polinomios ortogonales en estos espacios, estudiar la densidad, estudiar si pues tenemos una base de polinomios o al menos si la intersección del espacio con los polinomios es densa. Y pues también estamos estudiando una conexión de los polinomios de tipo Crane con los polinomios de Jacobi, dado que cuando K es exactamente 0, con lo cual se perdería la primera integral, que es la integral de la función, pues se obtiene que los polinomios ortogonales para ese producto escalar, que sería derivada con término discreto, serían exactamente los polinomios de Jacobi para alfa igual a 1 y beta igual a 1. Por tanto, estamos estudiando también una relación entre todos estos polinomios. Esta es la bibliografía con la que hemos trabajado hasta el momento y pues con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Espera que le pasan el micrófono. Hola, gracias por la charla. Una pregunta sobre estas propuestas de trabajo futuro. Cuando hablas de densidad polinomial en estos espacios de Hilbert HM, ¿tienes alguna conjetura de qué crees que puede pasar? De si crees que hay algunos para los que sí van a ser densos y otros para los que no. Sí, o sea, el principal problema que tenemos con los espacios HM es que a partir de que M es igual a 2, el dominio, o sea, el dominio de K a la M partido 2 ya empezaría a tener condiciones de frontera. Y, o sea, estos espacios son resultado de problemas con condiciones de frontera. Entonces, ya H2 sería un espacio que es de Hilbert, pero de funciones con condiciones de frontera. Y sabemos, por ejemplo, que para H2 los polinomios, no tenemos polinomios de grado 2 ni grado 3. Entonces, lo que estamos trabajando es con, perdón, grado 1 y grado 2. Creo que grado 3 sí lo tenemos. Entonces, lo que estamos trabajando es densidad de polinomios, que estamos casi seguros que la hay, pero de la intersección del espacio H1 con los polinomios. O sea, sería un resultado similar a los de los polinomios seccionales, donde a pesar de que tenemos varios grados que están fuera de la asociación, pues igual tenemos densidad. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tenía una curiosidad. El espacio de polinomios ortogonales dentro de todo el espacio es muy pequeño como para ser denso, ¿no? Imagino que será algo, no sé qué estructura tendrá ahí dentro, pero que sea algo de medida cero, ¿no? O algo así. El espacio de Quiero decir, polinomios. pienso que es algo así como discreto y que es difícil demostrar que es denso, ¿no? Sí, o sea, cuando hablamos de densidad, estamos hablando de podemos aproximar los polinomios, cualquier función del espacio con estos polinomios. Sí, la familia es discreta, es una familia, es una sucesión de polinomios ortogonales. Sí, pero con esta sucesión tenemos una base del espacio. Vale, pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. A vosotros.